Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব ইজি একটি ফ্লাওয়ার পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নম্বর ফ্ল্যাট তুলি ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ব্ল্যাক কালার ইউজ করছি। আমার চ্যানেলে আরও অনেক ফুলের ড্রয়িং এবং পেন্টিং ভিডিও আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। রেড অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। হোয়াইট কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। 9 নাম্বার রাউন্ড তুলি ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ইয়েলো কালার ইউজ করছি। এই ডিজাইনটি আপনারা যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবিতে খুব ইজিলি হ্যান্ড পেইন্ট অথবা হ্যান্ড এমব্রয়ডারি করতে পারবেন। রেড কালার ইউজ করে বর্ডার লাইনটি পেইন্ট করে নিচ্ছি। রেড অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি।
ইয়েলো কালার ইউজ করে পাতাগুলোর মধ্যে দাগ টেনে নিচ্ছি। এইখানে গোল্ডেন ইয়েলো কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।